家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。對全世界提出客家歌舞劇福傳家摩耶，都各劇團推出嘅客家大戲，本大家看到歡喜又高興，也看到客家戲劇嘅原實力。今年愛呈現新劇本，唔想出口那麼。The Hakka Affairs Council is hosting the Hakka Opera Script Creation Contest to inspire individuals skilled in dramatic literature or opera to write Hakka opera scripts. This event aims to enhance the quality and artistic depth of Hakka theater. The contest is open for entries until May 31st and offers prizes totaling 650,000 NT. The council invites all who are passionate about script writing and cherish Hakka traditional opera to participate in the contest. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我阿比哥利友。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Leo，你刚刚是不是提到一个？我记得它应该是歌舞剧啊，对，不是戏曲哦，叫什么嘎摩呀？福傳家摩耶啊，嘎摩耶，对，就是这个，对，蛮特别的，因为它是有点比较像西方的那种百老汇的方式去演出嘛。没错没错，我没有看过，但听说。告诉你，我都知道，因为我亲身经历，我有演啊。哦，你是里面的角色之一，对，我是男二，哎呦，配角的嘞，也 OK 了 ，OK， 那个时候能够演的，我就觉得还不错了哈。重点是那出戏啊，是全世界第一出的客家的歌舞剧。也请进了很多的人力啊，很多的资源来完成这一出的旷世巨作。没错，福傳家摩耶哈，他这一出剧啊是改编自这个莎士比亚的名著《驯汉记》。当然啦，跟本土的客家文化是稍微有一点没有那么的契合，所以呢，现在客委会要征求的这个剧本客家戏曲剧本创作甄选它就是要甄选在地的故事、在地的客家文化，然后用客家的传统曲调来唱出来或者演出来，让大家能够透过看戏就认识更多的客家文化所以是一个剧本的这个甄选活动的意思。对，剧本的甄选活动。这时间呢是到5月31号截止，所以呢这个月份大家都可以努力一点，赶快来参加，奖金很高哦。非常棒。Okay, let's teach you some of these words associated with the Hakka performing arts, including 就客家戏曲好了 ，Hakka play、Hakka hikyo、Hakka hikyo。Okay, and they're looking for scripts， 也就是剧本。劇本。And finally, you can watch Leo in a play, a musical called 嫁妹仔。家摩耶 which means to wed your daughter, and he's in it. All right. Well, thank you so much for listening to Talk About Hakka. 什么睇㗎？say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.